또 유튜브 올릴 거니까. 맞아 맞아. 아니 예, 라이브 예. 이 정도 들어서 진짜 많이 들어오시는 지금 방송 나가고 있나? 나오고 있습니다. 어. 아, 들리실까요? 아. 아, 네. 예, 목소리 잘 들리시나요? 약간 시차가 있지, 이거. 네, 있습니다. 잘 들립니다. 예. 오늘 급하게 저희가 진행을 하게 됐는데 참석해 주셔서 감사드리고요. 오늘 이제 리버풀에 위치한 리버풀 존모스 대학교에서 스포츠 관련 교수님이 두 분이 오셨어요. 그래서 오늘 같이 PPT를 진행하고, PPT는 이제 영어로 하시겠지만 중간중간 저희가 이제 한글로 약간 번역을 할 거고요. 그리고 이제 궁금하신 부분 있으면 Q&A를 진행하도록 하겠습니다. 그리고 방금 와서 들었는데 이제 올해 리버풀 존모스 스포츠 전공에 한국인 교수님이 취임을 하셨대요. 여자 교수님이신데 리버풀 존모스 대학교에서 스포츠 전공으로 학사도 하시고 박사도 석사 하시고 박사까지 다 하시고 이번에 교수님까지 되신 한국인 여자 교수님이 계시거든요. 그래서 앞으로 학생들이 대학교로 가서도 도움을 받겠지만 저희가 미리 그 교수님하고 연락을 해서 좀 한국인 교수님이 진행하는 이런 온라인 세미나도 다음에 한번 준비를 해보겠습니다. 그래서 여기가 위치도 저도 뭐 갔다 왔지만 이제 작년에 위치도 괜찮고요. 뭐 비용도 괜찮고 뭐 스포츠 공부하기로는 참 좋은 학교인 것 같습니다. 일단 PPT 진행하면서 또 궁금하신 부분 있으면 저희가 답변 드리겠습니다. Hello and welcome. My name is Tom Fletcher and I'm a Principal Lecturer and Programme Leader for the Sport Business Programme at Liverpool Ljmu University. We're just going to talk to you, myself and my colleague, Matt, who's a Senior Lecturer on the programme. He'll talk to you in a second as well. We're going to spend about 10-15 minutes today just telling you a little bit about Liverpool, a little bit about John Moores University, but most importantly, we're going to be telling you about the Sport Business Programme. And then at the end, there'll be an opportunity for you to ask any questions. So we're just going to start off. So hopefully you can see the presentation, and that is just a city skyline of Liverpool itself and the city centre. So firstly, just to let you know that the Sport Business Programme does actually have some social media accounts. So if you are on Instagram or you are on Facebook, it'll be worth you signing up to both of these different platforms, because we regularly update it just about the activities and things that we get up to on the programme. So you can see a little bit more about what we do. And as you can see there, just on the Instagram, LJMU SPOBUS, and the Facebook is just called LJMU Sport Business. So please do check it out and we'll update that as we go along. So firstly, just going to tell you about why you choose Liverpool. Hopefully some of you know a little bit about Liverpool. Liverpool is certainly famous for music and the Beatles. Some of you might know Liverpool because of Liverpool Football Club or Everton Football Club. But as a destination to study sport business, it's absolutely fantastic. And here's just a couple of examples. So we have professional football clubs, but we also, as a major sporting destination, have hosted a number of different international competitions in recent years. Boxing competitions, gymnastics. We've had a major golfing tournament as well, the British Open. And we also host every year the Grand National, which is one of the major horse racing events. And these are just a couple of the venues that we have in Liverpool where we host a lot of our sports. So in terms of sports, it's a fantastic place to immerse yourself in sports. And it's also very, very great because our students also are working with a lot of these organisations as well. And we'll talk to you a little bit about employability and careers in a little while. So just a bit of a background to who we are and where do we sit within John Moores. John Moores is a very big university. Liverpool is a very big student destination. We actually have 3 universities. And Liverpool John Moores University has about 20,000 students. Very, very big, lots of diverse programmes that we offer. Sport business itself sits within the business school, of which we have about 2,500 students. And as you can see, these are just some of the accolades that we've received in recent years, from shortlisted to the Business School of the Year. The other thing from a sport business point of view is
Every UK student has to complete a national student survey. We call it the NSS. And that survey is for every student to quantify how their satisfaction rates on each programme. The Sport Business Programme, John Moores, we regularly feature very highly on that. And in recent years, we actually got 100% for satisfaction for our course. And some of the other things I'm going to talk to you about in a second to do with employability and how do we make our students that graduate from sport business the most employable that they can be. 그래서 지금 잠시 요약해 드리면은 그 아까 보셔서 알겠지만 이제 비즈니스 스쿨 같은 경우에는 이제 뭐 타임즈 선정 올해 이제 비즈니스 스쿨에 선정되기도 했고 그다음에 보시면 이제 플레이스먼트, 데디케이트 플레이스먼트라는 게 이제 인턴십 같은 거죠. 인턴십 이런 거를 찾아주려고 노력을 많이 한다. 그래서 그 정도로 이제 우리가 스포츠 경영이지만 어쨌든 경영학적으로도 아주 좋은 대학교이고 앞에 사진 보셔서 알겠지만 리버풀은 보통 이제 축구로 유명하죠. 그리고 바로 옆에 이제 50분 거리에 맨체스터, 맨시티, 맨체스터 유나이티드랑 이렇게 축구로도 유명해 있지만 이제 아까 전에 보셨다시피 다른 뭐 권투라든지 뭐 아까 체조라든지 그리고 승마라든지 여러 가지 이제 축구들이 많이 축구가 아니라 스포츠가 많이 열리는 도시이기 때문에 괜찮은 것 같고 그 전에 뭐 인스타그램이라든지 페이스북이라든지 따로 이제 대학교가 아닌 대학교 스포츠에 따로 인스타그램이나 페이스북이 돌아갈 정도로 다양한 활동을 하고 한국인 학생회도 있습니다. 한국인 학생회도 인스타그램이 따로 있거든요. 이제 그런 쪽으로 이제 스포츠 쪽으로 따로 학교에서 떼서 그쪽으로도 많이 특화가 돼 있다. 그렇게 보시면 될 것 같습니다. Okay, and just to expand on this point here, and we will give you some examples in a second, but there are opportunities to work with real businesses, and that could be through volunteering opportunities, that could be through paid work opportunities, because as a John Moore student, you can sign up with our in-house recruitment company called Unitemps, which pays our students to go into the world of work. But more increasingly, when you study our programme, some of the assessments that you'll be doing will have been created by businesses. So everything that we do has a real kind of business kind of approach to it. There's also the opportunity to do a placement year as well, where you can go and take a year and work in industry as well and earn a salary. Here's just some information just about why Liverpool. Myself and my colleague Matt are quite biased because we live in Liverpool. It's our home at the moment, but it really is a fantastic destination for students and has been voted recently as the #1 UK student destination and features very highly in the UK rankings. So it's a fantastic student-friendly city that is really renowned for its sport and the sport business programme. The business clinic is just something that we'll talk to you about a little bit more in a second, but this is the vehicle in which we give our students the opportunity to gain a lot of experience. We have a module in your final year where you will be, as a student, aligned to and working with a sport business within the Northwest and Merseyside area, within the Liverpool region, and you will help them working and coming up with solutions for a business problem, a problem that they face on a day-to-day basis. And again, this is just symptomatic of what we try to do on the programme, where everything is very real and applied, so that when you graduate, you can excel within your career within the sport business industry because you've worked on real life problems. I'm just going to give you a very quick overview on this, and I'm going to pass on to my colleague. So these are the modules that you will study. The first thing I'll just quickly explain is that you might see in a lot of UK institutions that you can do degree programs called sport management. We're slightly different. We call ourselves sport business. And the reason we call ourselves sport business is we believe we're wider. We look at a wider remit than just management. Yes, you learn about management functions throughout the 3 years to do with finance, to do with marketing, to do with human resources. But you'll see at level 5, which is your second year, your first, second and third year, we actually get our students to study the broader remit of business, where you will do things like grassroots and community sports, which is very much looking at participation rates and getting people in at a grassroots kind of level. We'll look at elite sport, which looks at professional sports and what that entails. And you could do quite broad subjects like sports law,
Sports events management is where you can be putting on your own sports events, and also things like sports media. Very, very loosely, I'll pass it to my colleague in a second. The way that we look at our course is a learn, do and specialise. And at level 4, it's very much about learning about the wider business, sport industry. So you start to look at theories and concepts to do with sport. Second year is our doing year, so everything is very applied. You take that knowledge and the theory from the first year and you put it into a very practical sense. Lots of hands-on assessments here. Pitches, trade shows, podcasts, vlogs. And by the time you get to level 6, we call it our specialised year. This is where after 2 years of study, you've got an area of interest, you've got a passion for something. And the specialism comes in that you have flexibility to self-negotiate your assessments. So if you're interested in a career working in marketing within professional football, you can try and align that interest into each of the different modules. So there's a degree of autonomy and choice over how you, what assessments that you'll be creating. I'm going to pass on to my colleague in a second who's going to tell you just a little bit more about the modules. 이게 이제 레벨 4가 1학년이고요. 레벨 5가 2학년이고 레벨 6가 3학년이거든요. 그래서 이제 설명해 주신 이런 것들을 배우는데 레벨 4가 1학년에서는 이제 런이라고 하셔 가지고 이제 이론 중심으로 많이 배우고 레벨 5 2학년 때는 이제 실습이 많이 들어갑니다. 그래서 1학년 때 배운 걸 기준으로 2학년 때 실습이 들어가고 3학년 때는 이제 스페셜라이제이션에서 이제 자기가 좀 더 관심 있는 2년 동안 배운 것 중에서 관심 있는 분야를 더 깊게 공부하는 그런 식으로 진행이 된다고 합니다. Thank you. Yeah. Hi there. My name is Matthew Hindmarsh, and I am one of the 7 lecturers on the sport business course that hopefully you will be attending in the near future. Just to, I guess, go into a little bit more detail on some of these modules, because I appreciate you might want to know a little bit more about these. In the first year, as Tom's already alluded to, this really is a situation whereby you're starting to learn about the concept of sport and how it relates to business. So your very first module would be the business sport module, which is actually the one that I lead on. And this is very much an introductory module in terms of the key concepts relating to sport as a whole. So how can we try and make, for example, sport more commercial and have a greater mass audience appeal, not only in the United Kingdom, but also globally and internationally. What's interesting about this particular module is how we combine this with our academic skills and digital literacy module. And here what's interesting about this is that what we do is the course is being designed in a way that will allow you to not only succeed in university in terms of giving you the skills that will allow you to be able to undertake your study at John Moores, but also how that then relates to the business industry as well. So here what we do is we combine the business of sport module with the academic skills and digital literacy module. As Tom's already alluded to in terms of sport management, this is where you look at those core fundamental principles related to management, that being finance in sport, human resource management in sport, and marketing in sport. And you'll be given a case around those particular concepts that you then have to work on to provide recommendations. Now, a really big module for us in terms of what students really value is this marketing, sponsorship and PR module, which is run by a colleague of mine, Lou, who gives you the opportunity to be able to think about how can we raise the awareness of specific sports clubs and brands, not only locally to the United Kingdom, but also internationally as well. And it's a module that really scores highly in terms of student satisfaction as a result of how hands-on it is within the course overall. The sport industry context module is another one that's valued highly in the sense that this is in essence a contemporary sports module. So here we look at some of the real issues that are pervading the sporting industry overall. So for example, we've previously looked at the role COVID-19 has played in sport. We've looked at corruption in sport, doping in sport, and seeing how we can actually solve those potential issues that are within the sporting industry. The sport business and practice module is one that's of high value to our students in terms of their employability. So here what we do is we actually go on trips to local sports organisations within the Liverpool City region and beyond,
and give them the opportunity to get some first-hand experience of actually what it's like to be within those venues itself, and have guest speakers from those industries coming in to give their insight from working within that particular organisation. So in previous years, we've gone to Anfield for Liverpool Football Club, Goodison Park for Everton, Aintree for the Grand National, Chester for the Chester Racecourse. So we've gone to a variety of different venues to give students a real feel as to how sport operates. And then we ask students to then take that back to then inform their understanding of what they need to do moving forward to then become employable. And this strand of employability is a big one that we do here at John Moores, in terms of it then comes through into our second year when we get you to think about how can you become more employable. So taking on these principles that you've learned and the insight that you've got from the guest speakers, how can you take that and then become more employable? So here we focus on LinkedIn. Can you create a LinkedIn profile? Can you network with organizations? Can you talk to other individuals to see what you might need to do? We've already alluded to grassroots, which is another module that I lead on. And again, this is very much applied practice. So here we really go into how can we write funding bids that can be then useful to be able to go into the community setting. Again, very applicable in terms of sports media, already as Tom's highlighted, in terms of creating podcasts, vlogs, social media content. I think the point that I'm getting at here is that yes, there's a lot of theory and conceptual understanding behind this, but also we are a very practical team. So how we teach is through giving you concepts for the first 15, 20 minutes, and then getting you to actually do some activities that relate to those concepts. And in the third and final year, again, this is where you then become an expert in your field. So if you were interested in marketing, we'd expect you to potentially do a dissertation on sports marketing relating to that area. And then finally, I think another key thing just to make you aware of is our organisation management and leadership module, whereby we talk through kind of what some key decisions are need to be within a business industry, and we actually get you to run a simulation from that in terms of a shoe apparel business that then creates other tasks for you to do based on those decisions that you've made. But what does this then all mean in terms of employment? Well, as I said, in terms of teaching, we're solely designed here to try and make sure that you're as employable as possible for when you're going into trying to find jobs within the sport business industry. So these are a couple of examples from our homegrown students, and we're going to go into our international students in a couple of minutes' time or a second's time. But I think the key thing here is you can see we've got, for example, Lucy Hughes, who's now a fan engagement executive at Everton Football Club. We've got Tom Hoyle, who is a matchday marketing assistant at Hull Kingston Rovers. From our entrepreneurship module and sports media module, you can probably see in the top corner, we've got our very own Dan Jolly, who has actually created his own business from the content that he created from his time at Liverpool John Moores University. We've also had people that haven't necessarily gone into industry. They've gone on to further study to do their masters and then ultimately gone into the world of work. For example, with Tom Gray, I've had students doing marketing with Bet365. So really, the thing here is whatever you're passionate about, whatever you're interested in connected to sport business, there are opportunities available to learn those skills that will then allow you to be taken, or allow you to then go into those job opportunities and roles that are existing within the sports industry so far. Thank you. 그 아까 이제 커리큘럼 보시면 뭐 아시겠지만 1학년 때는 이제 이론 중심으로 공부를 하는데 그러면서도 이렇게 그 뭐 이렇게 축구 구장이라든지 이런 데를 방문을 한다고 합니다. 그리고 이제 뭐 리버풀이 이제 리버풀의 위치에 있지만 여기서 배우는 스포츠는 영국 스포츠에만 국한된 게 아니라 전 세계 요즘 이제 스포츠 시장 인터내셔널하게 어떻게 되는지도 배우고, 그리고 리버풀에 있지만 리버풀 가까이 있는 맨체스터라든지 카디프라든지 그런 데까지 이제 견학하고 방문하면서 이렇게 이제 공부와 이론을 같이 공부를 하고요. 그러니까 원래 스포츠 경영이라는 게 이제 책상 공부만 하면 안 되는 전공이기 때문에 실제로 이제 방문하면서 하고 2학년 되면서는 더 실습이 많이 들어가는데, 지금 여기 나와 있는 그림처럼 예를 들어서 저기 오른쪽에 있는 루시라는 분은 실제로 이제 리버풀 FC에서 일하시는 분이고, 여기 보면 뭐 다른 뭐 이렇게 어디서 그러니까 스포츠 마케팅으로 이미 근무하시는 분,
혹은 뭐 스포츠 관련해서 뭐 미디어에서 근무하시는 분, 그러니까 모든 수업 자체를 이런 분을 직접 찾아가서 실무자를 만나고 그분들하고 얘기하면서 취업하려면 어떻게 해야 되고 이 분야에서 성공하려면 어떻게 해야 되고 이런 거를 그러니까 현업자와 끊임없이 만나고 소통하면서 실제로 이제 구단을 방문해보고 이러면서 이제 수업이 진행이 됩니다. 그러면서 이제 3학년 때는 더 자기가 이제 원하는 스포츠 마케팅이 됐던 스포츠 미디어가 됐던 스포츠 뭐 매니지먼트가 됐던 이제 자기 더 원하는 분야를 잡아가지고 이제 논문 쓰고 졸업을 하게 되겠죠. 그래서 전체적인 내용을 보니까 이렇게 현직자들하고 엄청나게 밀접하게 같이 공부하고 방문하고 현업자 만나고 구단을 가고 다른 도시를 가고 이렇게 하면서 계속 이렇게 액티브하게 진행되는 전공이 스포츠 경영입니다. 일반 경영하고 조금 다르고 스포츠 경영이 더 실무적인 부분에 가깝게 밀접이 되는 거죠. 그리고 이쪽 분야는 어차피 이렇게 안 하면 취업이 안 되거든요. 그래서 그렇게 해주시면 이해해 주시면 될 것 같습니다. Thank you. And then we thought, considering we're here, it would be wise to talk you through what some of our previous international students have been up to as a result of studying at Liverpool Ljmu on this sport business course. So these are two examples of the many that we have that have come through the ranks in the sport business course. So first of all, we have Sang, who came through a couple of years ago through the course and started and came back to Korea to then become a strategic business officer with the K-League. From that, he's now actually decided to go into EA Sports, who were the organisation that I'm probably sure most of you will be aware, designed FIFA for numerous years and started off there as a game designer and is now actually a brand coordinator for EA Sports. On top of that, we have Maxwell, who actually went on from our sport business course to do his master's in sports sociology, and then from that actually came back to Liverpool to then become a lead in the equality and diversity for the Liverpool County Football Association, which is a local organisation to Liverpool that are responsible for raising participation rates in football within the Liverpool City region. So you can see here from the two examples we've given that you've got somebody that's worked in a professional elite capacity, and then you've got somebody that's worked at a more sport development, grassroots community level to show that there are job opportunities depending on what your passion is actually in. 그래서 위에 한국 학생 후기를 그러니까 취업 후기죠. 가져오셨는데 위에 학생은 졸업을 하고 한국에 돌아와서 EA 스포츠라고 이제 뭐 아시는 분 아시겠지만 엄청나게 유명한 그 피파라는 게임도 만들고 남학생들은 거의 다 모르는 사람이 없을 정도로 유명한 회사인데 여기에 이제 K리그 축구 게임 담당으로 지금 들어가서 일을 하는 것 같고 요즘 게임 산업이 엄청나게 크죠. 그래서 이렇게 K리그 담당 게임 회사로 들어가는 것도 엄청나게 좋은 이제 스포츠 취업이라고 생각을 하고 밑에 학생은 이제 여기서 리버풀 점모에서 졸업을 하고 러프버러에서 석사를 하고 다시 리버풀로 돌아와 가지고 이게 리버풀 시티 풋볼 어소시에이션 그러니까 리버풀 이제 축구 연합에서 지금 일을 하고 있다고 하고 아까 전에 제가 처음 설명드렸지만은 올해 리버풀 점모스 대학교 스포츠의 한국인 교수님이 취임을 하셨죠. 여자 교수님인데. 근데 그분도 리버풀 점모스에서 스포츠로 학사, 석사, 박사까지 하고 이번에 교수님까지 되셨거든요. 그래서 이런 식으로 이제 졸업을 하고 학생들의 진로가 뭐 나가는 방향이 다를 수는 있지만 이렇게 다양하게 나가고 있다라고 봐주시면 될 것 같습니다. And just on the last slide before we open it up for any questions, these are two of our current students. So we currently have 7 South Korean students on the Sport Business Programme. And just to let you know, we're a relatively big programme. There's about 270 students in all 3 years. So we're approximately about 90 students. And one of the things that Matt said before is the way in which we teach. So if you come and study sport business, there might be lectures where you're in a tiered lecture theatre, which is quite typical of university taught programmes. But also we then just break you down into smaller seminar groups, into smaller workshops as well. So you get the opportunity to be part of a very, very big cohort, but also the opportunity to be part of small group teaching as well. These are 2 students. I'm just going to really focus on Jihu at the moment, Victoria. So she came to the Sport Business Programme about 5 years ago now. She did the undergraduate degree programme and did really well on the programme. She got a high first class degree, the top honours degree.
She then went on to do a postgraduate master's, and now she's back with us at John Moores, and she's a PhD student. So she's working at a doctoral level. And it's great because she was one of our students and she's now become one of our colleagues. So she's actually helping do some teaching and delivering to some of our new undergraduate students. And she's actually supervising some of the dissertations as well. She's going to go really far. Hopefully we might keep her as a lecturer in the future, which is a brilliant story. But even if we don't keep her at Liverpool John Moores, she'll go on to be an academic elsewhere. So she's come through the ranks, she's done an undergraduate, postgraduate, PhD, and she's just an absolute fantastic advocate for the programme. What's more, with those students that are currently studying with us, they think very highly of us, which is great, but more than me saying that, they are willing to speak to any prospective students. So if anyone's thinking about coming to Liverpool John Moores to study sport business, we can connect you with some of our students and you can ask them about their experience. They can maybe give you some advice about the course, how to go about it, what are their top tips for studying. So please do take us up on that because they're willing to help. I won't read through this, but there's just some of the kind of practical knowledge and feedback that they've given us about studying in Liverpool on the programme. 저 밑에 저분이 아까 제가 말씀하신 교수님인 것 같은데 학사도 뭐 거의 우등조로 퍼스트로 졸업하시고 이렇게 해서 다시 돌아오셔가지고 지금 이제 학생 가르치는 이제 학교에서 역할도 하고 계신다고 하니까 어쨌든 이런 지금 학교에 이제 한국 학생과 들어보니까 7명 있다고 하네요. 한국 학생이 7명 정도 있고 근데 아마 조금 더 늘어나지 않을까 합니다. 이제 학교 지금 약대로도 이제 사실 리버풀 존 모스를 많이 가고 있고 학교에 한국 학생들도 생기고 하다 보니까 좀 더 이제 한국 학생들의 이제 네트워킹이 좀 더 발전할 것 같은데 또 이렇게 고맙게 감사하게 한국 학생 후기들을 다 이렇게 가져오셔가지고 저희가 봐도 이렇게 잘하는 학생들이 있구나 이런 게 좀 느끼기가 좀 좋은 것 같습니다. Okay, so I think we're going to take some questions now, if that's okay. Should we take some questions, or do you want me to give a bit more information? We can just run training session at the end of the presentation. Okay, that's it for the presentation. But what I just wanted to really expand upon is just some of the kind of the content in here. Studying at John Moores University, studying at any university, it's not all about the programme. The programme is vitally important. Hopefully you want to come in and study sport business and go on into a career. But also to be a successful student, you need to have professional services as well. John Moores University is fantastic for this. It has lots of services there that help you if you want to become an entrepreneur, help you with accommodation advice, help you with finance, help you with well-being. A new addition to the professional services is a fantastic initiative called our Academic Achievement Team. And they are a group of academic tutors that will help any John Moores student on any programme at any year, whether you're first, second, third year, your foundation year, your postgraduate. So you can take a piece of work to them and you will get support from an academic tutor. It's been vitally important for our international students where English isn't their first language to get that additional help. Yes, we're quite an open and welcoming team, so you can come and speak to your professor, you're a lecturer, but there is also a dedicated team to support you with your learning. Liverpool John Moores Student Union as well. I think any student that goes to university, you need to immerse yourself within everything and anything that you can do. Take the opportunities. The Student Union is fantastic. It has a number of different sports and societies that you can get involved in. So any kind of interest that you've got, John Moores will have a similar-minded people in a sport and society that you can join. Liverpool itself is a very local, walkable city as well. So if you become a student in Liverpool, you can walk anywhere. You won't need to get public transport. It is very, very walkable. All the teaching is done well, we teach in 4 businesses within the city centre. So it's all very local, very walkable around. We have had, with our male South Korean students as well, we are aware, obviously, with the national service as well. Just to let you know about that, we're very used to this. Any university would be used to this, and it's a case where you take an official leave of absence. So effectively, you pause your university, and then once you finish your national service, you will just come back into the university and pick up where you left off. And I think
that's the end of our presentation. Thank you Okay, very much. thank you. Any questions? 질문을 남겨주신 분이 있는데, 잠시만요. 아이고, 제가 클릭을 잘못해서 어떻게 클릭하는 거지? 지금 오늘 그 스포츠 안에서 뭐 이렇게 세부적으로 비즈니스 마케팅 나뉘시는지 물어봤는데, 오늘 진행한 거는 이제 전반적으로 스포츠 비즈니스 전공에 대한 이야기이긴 한데, 근데 아까 보시면 알겠지만 이 전공 안에서도 이제 중간중간에 자기가 어떤 거에 집중하는지에 따라서 3학년 때 이제 그쪽 마케팅이면 마케팅, 비즈니스 아니면 미디어 이런 쪽으로 이제 가닥을 1, 2년 공부한 걸로 가닥을 잡아가지고 마지막에 논문을 쓰고 그쪽으로 이제 졸업을 하실 수는 있는데요. 이게 스포츠 전공이라는 게 리버풀 전무에서도 전공이 한계가 있는 게 아니라 한 5개 정도 있는 걸로 알고 있거든요. 스포츠 비즈니스도 있고 스포츠 사이언스도 있고 뭐 엑서사이즈 사이언스도 있고 스포츠 저널리즘도 있고, 그러니까 내가 뭐 스포츠 기자가 되고 싶으면 애초에 전공을 오늘은 말 안 했지만 스포츠 저널리즘으로 가는 거고, 비즈니스를 하고 싶으면 이제 스포츠 비즈니스, 아예 이제 스포츠 사이언스 쪽으로, 그러니까 뭐 이렇게 운동을 분석하고 그런 거라면 스포츠 사이언스, 약간 이과 전공인데 그런 쪽으로 처음부터 이제 전공을 그렇게 정해서 들어갈 수 있고요. 이렇게 비즈니스 전공 안에서도 3학년 때 이렇게 스페셜라이제이션을 내가 더 잡아가지고 이렇게 더 논문을 그쪽으로 쓰고 이렇게 졸업하실 수 있는 거고요. 그리고 학교 레벨을 물어보셨는데, 이게 이제 저는 리버풀 존 모스가 이제 영국에서 2위 정도 된다라고 말씀을 드리는데, 이유는 이제 QS 랭킹에 있거든요. 그래서 리버풀 존 모스 유니버시티가 세계에서 이제 10몇이고, 그게 세계 스포츠 랭킹으로는 이제 10몇인데, 그게 영국 내에서는 스포츠 경영학 제공하는 학교들만 비교하면 2위 정도 됩니다. 근데 사실 1위가 러프버러인데, 러프버러가 이제 학교도 더 크고 좋은데, 러프버러하고 비교하면 러프버러는 학비가 지금 5천만 원 정도 되고요. 리버풀 존 모스는 지금 장학금을 주기 때문에 장학금 받으면 학비가 2,800 정도 될 거예요. 그러니까 거의 2배 가까운 학비에, 그다음에 이제 도시 자체는 사실 러프버러는 학교는 정말 좋은데 학교 말고는 시골이라서 아무것도 없거든요. 근데 리버풀 같은 경우에는 도시가 리버풀에 이제 리버풀 축구도 있고 축구팀도 있고, 그다음에 여러 가지 이제 페스티벌도 많이 열리고, 가까운데 맨체스터라든지 이런 접근성이 좋기 때문에 사실 생활할 수 있는 위치는 저기 리버풀이 더 좋죠. 그리고 이런 학교들끼리도 사실 서로 친선 경기도 하고 이렇게 잘 지내거든요. 그래서 장단점이 있는 것 같습니다. 근데 가격 대비 위치 대비 랭킹이 좋고, 아까 보시면 그렇기 때문에 한국인 학생들이 꽤 있죠. 생각보다도. 이 학교 처음 들어보신 분도 있겠지만 꽤 있고, 취업한 사례들도 있고, 그리고 이제 이번에 어쨌든 약대로도 한국 학생들이 많이 가다 보니까 학교에 한국인 커뮤니티가 생기는 거는 좋은 일이고, 리버풀 이제 작년 10월에 갔다 왔는데 서울 프라자라고 이제 한국인 마트도 하나 있고 한국인 식당은 더 많고요. 그래서 위치가 나쁘지 않은 것 같습니다. QS 랭킹 6이요. 예. 그래서 세계 랭킹도 거의 탑 10 안쪽으로 들어갈 만큼 높은데 영국에서는 또 2위고, 근데 가격이 괜찮으니까 제가 볼 때는 상당히 메리트가 있죠. 다른 질문 있으신가요? 다른 질문 있으시면 해주시고. And I have one more question. Yeah. Many UK university offer a sandwich year during the Yes. Between year 2 and year 3. So do you offer like a sandwich year, like a? We do. So there's an opportunity to do a sandwich year between second and third year. We have a dedicated placement support unit, so we have a team of people which help facilitate that. They will advertise opportunities, they'll advertise jobs, so you can use them to support the kind of application process. We have probably, I'd say, about between 5 and 10% of our sport business students do that. We want more to go and do that because it's a fantastic way to not only get your degree, but on graduation show that you've got a year's experience working in the industry as well. It's also a great opportunity to go and earn some money as well because they are paid internships as well. So there is that expectation that the student gets paid. So yeah, it's been fantastic. Recently, we've had people working at Decathlon, which is a sports retailer within the UK. We've also had people, one of our students last year was working at ESPN as a social media manager as well, and she was doing a lot of interviewing of sports stars, professional sports stars.
So yeah, lots of opportunities, and we highly encourage our students to go and do a placement year whilst they're there. There is another opportunity that is available to students as well, which is our study abroad option. So anyone that's on our programme, they have the opportunity to go and study sport business abroad between their second year and third year for a year, or the opportunity to go and study for a semester. So instead of staying with us for the second half of level 5, you can go and study in one of our partner universities, of which some examples are, we have a student out there from sport business in Central Florida University at the moment. We've had people at South Connecticut, which is just outside of New York in the US. Lisbon, Barcelona, Tokyo is another place which is an option. So we have the placement year as an option, and we also have 2 study abroad options which are available to students. Students don't need to make their mind up straight away on when they first start the course. There is the opportunity, should you change your mind, up until like towards the end of the second year, where you can decide, do you know what, I want to go and do a placement year. Fantastic opportunity. The placement years as well, you can stay local in Liverpool, you can travel around the UK, you can go global, you could even come back to South Korea, to Seoul, and study for a year as well. When you're studying on a placement year, you will still have an academic tutor, you are still technically a student, and there is some learning that you need to report on, a reflective portfolio. But we would stay in touch with that person as well, just to make sure that everything's going well, and would support them as well academically whilst they're on placement. Thank you. 지금 제가 질문을 한 게 이제 영국 대학교들이 이제 2학년하고 3학년 사이에 인턴십을 1년 끼울 수 있거든요. 그러니까 2학년까지 있다가 1년 인턴십하고 3학년을 다시 돌아오는 거죠. 근데 이 인턴십을 하면 물론 이제 월급을 받습니다. 월급도 받는데 이제 월급을 받는 게 중요한 게 아니라 이제 그때 받는 가지는 경력들이 취업에 엄청 유리하게 작용하거든요. 그래서 그거를 샌드위치 이어라고도 하고 뭐 플레이스먼트라고 하기도 하는데, 그걸 할 수 있냐라고 하니까 할 수 있다. 근데 뭐 전체 비율은 한 10% 정도 학생들이 한다고 하고요. 근데 그걸 계속 늘리려고 하는데 작년에 보면 ESPN 같은 이제 방송국에서 인턴십 하는 학생도 있었고, 뭐 스포츠 리테일 샵에서 인턴십을 하는 학생도 있었다고 하네요. 요거는 이제 할 수 있으면 이제 하면 좋은데 이제 경쟁이 있죠. 그래서 학생이 엄청 뛰어나야 되겠죠. 예. 그래서 하여튼 그런 기회도 있다고 하고, 그다음에 뒤에 말하신 게 이제 뭐 교환 학생 같은 것도 말하셨는데, 미국의 이제 유니버시티 오브 센트럴 플로리다 엄청 저기 스포츠나 이쪽으로 많이 발달된 대학교거든요. 그거 말고 뭐 다른 미국 대학교도 말하셨는데 기억이 잘 안 나고, 뭐 스페인 바르셀로나 이런 데로 이제 교환 학생 가는 그런 기회들도 많다고 하니까 그런 것도 잘 활용해 보시면 학생들한테는 엄청나게 좋은 기회가 될 것 같아요. 특히 스포츠 산업은 실제로 방문하고 보고 겪고 이런 거를 많이 해야 되는 전공이라서 책상에서 공부하는 전공이 아니다 보니까 이제 그런 게 좀 재밌을 것 같습니다. And one more question: how many total students do you have in sports department, and how many international students do you have? Yeah, we have about 270 students studying sport business, and I'd say out of that it's just about 8%. 8%. 8%. So there's, what does that work out? Approximately around, I'd say about 20 students, international students, of which there's quite a big contingent from South Korea as well. So we have, I think it's about seven or 8 of those are South Korean students. But 230 students is only for sports business major. That's for the sport business. There's about 90 in each year. We're quite, sport within John Moores is quite diverse, and we all sit within different kind of faculties. So we have sport and exercise science, which is, again, world renowned, but they sit in a different faculty. They're a very, very big course. We have things like sport nutrition, we have sports coaching. So we're quite diverse. Whilst we focus on the sport business, most sport related programs are delivered by John Moores University. So we're a big part of John Moores University. 그래서 지금 보시면 아까 200 몇 명이라고 그랬지? 270명. 그러니까 한 학년에 90명. 그리고 이제 유학생 한 학년에 90명, 93, 27. 예, 그 정도. 근데 그리고 유학생 비율은 8%. 270. The all of sport business, 90 in each year. 예. 그래서 한 학년당 90에서 이제 270명, 유학생은 8%인데 이게 이제 스포츠 비즈니스 전공 학부만 말하시는 것 같고, 다른 전공 스포츠 저널리즘, 스포츠 코칭, 스포츠 사이언스, 스포츠 뉴트리션 이거 하면 훨씬 더 많겠죠. 그리고 지금 석사는 말도 안 하셨잖아요. 그래서 스포츠 비즈니스 학부만 보면은 이제 한 학년당 90명에서 270명에 유학생은 8%.
근데 이제 다른 스포츠 전공들이 많으니까 다 하면은 훨씬 더 많겠죠. 그렇게 보시면 될 것 같습니다. 유학생은 비자 때문에 취업이 많이 중요한데 스포츠 쪽 전망이 어떤가요? 스포츠가 막 다른 이공계열보다 막 취업이 엄청 잘 되고 이런 전공은 아니긴 하고요. 그 다음에 비자는 이제 졸업하면 요즘에 2년 비자가 다 나오죠. 취업 비자가 2년 비자가 나오고, 그리고 이 지금 프레젠테이션을 보면서 느꼈는지 모르겠는데 스포츠는 이 책상 공부 열심히 한다고 취업이 되는 게 아니라 1학년 때부터 이제 경험을 많이 쌓아야 돼요. 구단을 가고 뭐 봉사활동을 하고 인턴십을 하고. 그래서 저희 아까 나온 한국 학생들 이제 그 대학교 다니면서 그 링크드인 그런 이력서 같은 걸 보면 1학년 때부터 한 게 뭐가 엄청 많아요. 여기 가서 잠시 봉사활동하고 이 구단 가서 잠시 뭐 하고. 그게 이제 뭐 정식 취업이든 뭐 돈을 받고 했든 안 받고 했든 그게 중요한 게 아니라 이력서가 공부 말고 뭐 한 걸로 빽빽하게 돼 있거든요. 그렇게 해야 취업이 되고 그렇게 할 생각이 있는 학생이 와야 되는 전공이고, 그냥 조용히 이제 책상에서 공부할래요 그런 전공은 아니거든요. 물론 뭐 졸업을 할 수 있겠죠. 근데 이제 취업을 생각을 하면 그런 거를 많이 잡아야 되는 전공이라고 생각을 하고, 지금 비자는 이제 졸업하면 2년 취업 비자가 나오고 그 안에 이제 취업을 하면 이제 티어 2라고 하는 이제 취업 비자로 전환을 하거나 뭐 그렇게 이제 넘어가고 있습니다. 군 휴학할 수 있나요? 이게 약대는 안 되는데 다른 전공은 됩니다. 예, 약대는 메디컬이라서 이제 안 되는 거고 다른 전공은 가능합니다. 다른 또 질문 있으신가요? Around accommodation. 기숙사 관련해서 이제 교수님이 정보가 있으시다고 하니까 좀 들어보겠습니다. So with regards to accommodation, we have a number of different halls around the Liverpool city centre. Preferential treatment is firstly given to first year students. So any first year student studying with us will automatically get accommodation. But we do know that from our South Korean students, some of which go on to private housing at second and third year, but some of them do also stay in halls. So there is a priority given to international students that want to stay into halls of residence. Halls of residence are quite diverse, and it depends on kind of what your expectations are and the cost and what you're willing to pay. There are some accommodations where there can be a studio flat where you can have entire kind of a property or apartment to yourselves. But most common is shared living spaces where you might have your own bedroom and your own toilet, but you would have shared living space and kitchen as well. But lots of different accommodation. Some of those tend to be more focused on international students for obvious reasons, so international students can be closer together. But again, it's all very walkable. It's all very much in the city centre. There would be no need to get any taxi, train, bus into university and to your lectures. It is all very, very walkable. 그래서 기숙사는 한 15개 이렇게 이제 있는데 1학년들은 다 기숙사가 개런티가 되고, 그리고 리버풀을 가보시면 그렇게 이제 넓은 도시가 아니라서 약간 학생 도시 같은 분위기도 들고, 그래서 일단 1년 정도 그 학교 기숙사 사용하면 그 뒤에는 이제 뭐 자취로 나오든지 이렇게 쉽게 방을 구하기는 그렇게까지 나쁜 환경은 아닌 것 같습니다. 그래서 그렇게 보시면 되고, 마지막으로 이제 어떻게 입학을 하냐. 한국에서 이제 고3 졸업한 학생들은 혹은 고2까지 졸업하고도 가능한데 파운데이션으로 들어가서, 파운데이션이 이제 9월 입학, 1월 입학, 그리고 이번에 4월 입학도 생겼죠. 5월 입학도 생겼죠. 1년에 입학일이 3번 정도 있는데 들어가서 파운데이션을 한 8, 9개월 정도 하고 이제 1학년 들어가는 방법이 있고, 그거 말고 인터내셔널 이어 1이라고 스포츠 비즈니스 전공은 한국에서 고3 졸업하고 내신이 뭐 한 4, 5등급? 5등급 정도 하면 파운데이션 면제받고 바로 인터내셔널 이어 1 들어가서 9개월하고 2학년 올라가는 트랙도 있어요. 파운데이션을 면제받는 트랙이 있는데 이제 그 2개 있고, 아니면은 이제 다른 나라 캐나다나 뭐 이런 다른 나라에서 이제 뭐 이렇게 IB 디플로마 하고 HSD 하고 A레벨 SAT 하고 졸업한 학생들이 이제 바로 갈 수도 있고요. 그래서 여러 가지 방법이 있습니다.
그래서 다시 말씀드리지만 학비가 장학금 적용해서 본가 기준으로 지금 이제 장학금 3,000파운드 받으면 한 2,800만 원에서 2,850만 원 정도, 3,000이 좀 안 되는 비용이고 3년 과정이고, 기숙사가 저희가 이제 보내보니까 기숙사별로 가격이 편차가 있는데 100만 원에서 왔다 갔다 하는 것 같아요. 한 달에 100만 원보다 조금 더 좋은 기숙사도 있고 100만 원보다 조금 저렴한 기숙사도 있더라고요. 환율이 요즘에 너무 왔다 갔다 하는데, 환율은 뭐 이제 뭐 올라갈 수도 있고 내려갈 수도 있으니까 제 경험상으로 한 달에 100만 원에서 왔다 갔다 정도 하는 거니까 이 정도면 이제 나쁘지 않은 것 같고 그런 것 같습니다. 지금 질문이 뭐 더 이상 아직은 올라오는 게 없는 것 같으니까 이 정도로 할까요? 네. 예, 알겠습니다. 요거는 제가 유튜브에 다시 올릴 거고, 제가 관련된 정보들은 정리해서 또 같이 올릴 테니까 궁금한 부분 있으면 따로 문의 주시고요. 그리고 아까 말했다시피 한국인 교수님하고도 세션을 만들어 보겠습니다. 리버풀 억양 물어보셨는데 리버풀 억양이 좀 있더라고요. 가보니까 좀 억양이 있습니다. 저도 부산 사람인데 약간 사투리 같은 느낌이 조금 있긴 했어요. 약간 세더라고요. 그래도 오늘 교수님들이 이제 리버풀 액센트라고 하시는데 이게 이게 영어가 어렵게 들리시는지 뭐라고 들리시는지 모르겠는데, 근데 뭐 그렇게까지 국제학생으로서 사실은 액센트는 조금 민감하게 생각 안 하셔도 될 것 같아요. 이게 학교 수업은 좀 괜찮은 것 같고 밖에 나오면 일반 사람들은 좀 더 이제 말투가 억센 경우가 있는 것 같더라고요. 지금 방금도 교수님이 리버풀 악센트인데 뭐 들어보시고 뭐 그렇게 나쁘지 않으시지 않습니까? 하여튼 그렇습니다. 오늘 수고하셨고 제가 정리해서 다시 올리고 또 궁금하신 부분 있으면은 문의 주시면 답변 드리겠습니다. 감사합니다. 질문? 아까 활동을 많이 해야 하는데 학교에 소개가 있나요? 소개가 있고 그 커리어 센터라고 아예 있죠. 취업정보실 같은 커리어 센터도 있고 학교에 소개도 있고 교수님이 그런 걸 뭐 이렇게 말도 많이 해 주실 거고, 그리고 수업 자체가 실습이 들어가 있는 수업이 많고, 그리고 한국 학생들 연합이 있잖아요. 거기서도 이제 서로 그런 걸 같이 하려고 하고 그렇게 이제 진행되는 거죠. 예, 그렇게 보시면 될 것 같습니다. Is it okay just to say something about placement year as well? Yeah. Yeah, just with regards to the placement year, it is optional. It's not a mandatory thing, so it's up to the student to do that. There is support from the placement support team that will help find you a placement. They will advertise and they will help you apply for those placements, because some of the placements can be quite competitive. But likewise, it can be down to the student themselves to try and organise their placements. But it isn't a mandatory thing to do. It is an optional thing to do. But we as academics really do kind of support it and really think it's a really good thing for students to do. 이거는 플레이스먼트 말하는 거는 이제 그 1년 휴학하고 플레이스먼트 말하시는 것 같은데, 하여튼 많이 도와주신다고 하니까, 그리고 한국 학생들이 그렇게 하고 있어요. 본인이 의지가 없어서 못하는 거를 그거를 뭐라고 할 수는 없겠지만은 하려면 많이 할 수 있게, 그러니까 전공 자체가 그렇게 세팅이 돼 있거든요. 커리큘럼 자체가. 그래서 안 하려고 해도 어느 정도는 하게 되고 의욕이 있으면 더 많이 할 수 있고, 다른 한국인 친구들 하고 있는데 못할 거 없잖아요. 이제 그렇게 보시면 되고, 전체적으로는 이제 학생이 이런 걸 좋아해야 돼요. 지금 보시면 알겠지만 가만히 앉아서 하는 공부가 아니란 말이에요. 그래서 그거 자체를 좋아하는 학생이면 가서 이제 재밌게 하고 많은 경력을 쌓으면서 그쪽으로 일을 할 수도 있을 것이고, 뭐 나중에 한국 와서 이제 EA 게임 회사에서 스포츠 담당으로 일하는 게 뭐 그런 것도 나쁜 길은 아니라고 보거든요. 그래서 하여튼 여러 길이 있으니까 그렇게 생각하시면 될 것 같습니다. 오늘 수고하셨습니다. Thank you. Thank you. Yeah, cool.